Excellencies, dear colleagues, there's a moral element to our aspirations for gender equality. It is driven by a need to correct a long-standing historical injustice, whereby women have been unfairly excluded from the halls of power and decision-making at all levels, whether in government or the private sector. We know this is wrong. In addition to this, there is a practical element. By hindering half of the humanity from reaching their full potential and from contributing to solving the common challenges confronting our species, we undermine our own progress. That is why Goal 5 of the 2030 Agenda for Sustainable Development relates to women's empowerment. It follows from the recognition that by removing barriers to women's participation and by supporting their efforts to contribute, we can build more resilient, more prosperous communities. Almost every sector and profession we can find great examples of women leading despite the odds against them. Their success has been our success. It is thus self-defeating as societies to place obstacles in their path or to not provide them with the necessary support to overcome those obstacles. This applies in particular to the corporate world and to the private sector. We must acknowledge that women have an equal right to pursue their dreams in business. And we must recognize that empowering women to pursue their dreams will have a transformative and trickle-down effect benefiting countless others. By removing the unfair norms, practices, and attitudes that hinder women in business, we can enter a new era of economic progress and innovation. We have much work to do, especially as we grapple with the aftermath of a pandemic that has had a disproportionate impact on women, particularly women in labor force. Despite retaining the same level of ambition, and despite working even harder in many cases, women have been at the stark disadvantage compared to men in recovering the millions of jobs they lost following the onset of the pandemic. As we craft and implement recovery policies, we must prioritize the gender dimension. Not only because it is right, but because we need all hands on deck to finally put this pandemic behind us. Only with the full and unhindered involvement of women can we truly recover better. Rest assured that I will remain true to these convictions throughout my presidency of HOPE. In alignment with my priorities for the session, I will continue to fight on behalf of women's empowerment, because I firmly believe that a brighter future for women means a brighter future for all of humanity. Thank you. Buenas tardes. La pandemia del COVID-19 afectó los aspectos sociales, de salud, económicos, ha destruido el empleo como nunca antes, siendo precisamente los grupos de atención prioritaria los más vulnerables, y entre ellos las mujeres. Por ello, hoy necesitamos soluciones para acelerar la recuperación del empleo, soluciones que tengan como pilar la igualdad de género, que no solo es un derecho humano fundamental, es la base para construir un mundo más justo, más equitativo, más inclusivo. Miren ustedes, las mujeres ganan menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. Existen problemas estructurales que deben ser atendidos. Por eso nos enfocamos en cómo generar más oportunidades de empleo formal para las mujeres particularmente, pues el cerrar aquellas brechas de género promoveríamos los derechos de igualdad y de desarrollo. Como país, estamos comprometidos en prevenir y eliminar la violencia, el acoso en el mundo del trabajo. Es así que hemos tomado acciones frente a las desigualdades de género, fundamentalmente, para fomentar el desarrollo, garantizando una relación laboral equitativa, sin brechas salariales, sin discriminación, sin acoso. Así,
Ecuador fue uno de los primeros países en ratificar el convenio 190 de la recomendación 206 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, para promover, proteger, respetar y remediar los derechos de la mujer en el ámbito laboral. Además, informamos que el Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público contamos con ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El acuerdo ministerial que lo firmé, referente a la erradicación de discriminación en el ámbito laboral, que velan por una relación laboral justa en condiciones dignas e igualdad de oportunidades. Ojo, aún falta mucho por hacer. Pero por eso este gobierno, el gobierno del encuentro, que lo lidera Guillermo Lasso, estamos trabajando en un proyecto de ley que incluye empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral, favorece la consolidación de un proceso de reactivación económica inclusivo, fomentando la contratación de mujeres en cargos directivos e incentivando la corresponsabilidad parental con los permisos de maternidad. Quiero agradecer al ser parte del Target Gender Equality del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, realizado en el marco de la 66 Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Todos podemos contribuir para adoptar medidas concretas para fortalecer la participación y el liderazgo, además del empoderamiento económico de las mujeres. El trabajo en igualdad y sin discriminación debe ser una meta para todos y debe ser visto como lo que es, un pilar importante en el ámbito social, económico y productivo de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. به نام خدا، ریکا سادات هستم، بنیانگذار و رئیس کمپانی زنان آبنوز. مدت 10 سال است ما روی کار دیزاین و مدلینگ لباس کار میکنیم. تولیدات ما در مسابقات و فروشگاه‌های ملی و بین‌المللی شرکت نموده است. با امیدهای فراوان برای ایجاد تغییر در بخش‌های فرهنگی و اقتصادی تلاش بسیار نمودیم. متاسفانه بعد از اتفاق اخیر مجبور به ترک کشور شدیم. امیدوارم این 8 مارچ بهانه‌ای باشد برای همصدایی با زنان افغانستان. با ما همصدا شوید. من باور دارم زنان افغانستان پیروز می‌شوند. چون پیامشان پیام آزادی، برابری، حق و عدالت است. 8 مارچ مبارک.